clinic Atreya Аюрведа. Today I'll be discussing about the lumbar herniation and the Ayurvedic procedures which should be effective in the treatment of lumbar herniation. Сегодня мы обсудим грыжу поясничного отдела и процедуры аюрведы, которые могут быть полезны. Следующий слайд, пожалуйста. Второй, еще, следующий. Usually, low back pain occurs due to many reasons, like strain of muscles, ligaments and tendons, and lumbar herniation, sciatica, etc. Очень часто боль в пояснице может по самым разным причинам возникать. Это мышечное напряжение, проблемы со связками, сухожилиями, грыжи непосредственно в пояснице межпозвоночных дисков. Это может быть ишиаз и другие разные состояния. Следующий. Yes, we can see like what happens in a lumbar herniation where the intervertebral disc is protruded out, which can even press the nerves, which give pain. На картинке мы можем видеть, что происходит, когда ядро диска, оно выходит и начинает даже давить на нервы, что вызывает воспаление. So usually the symptom associated with lumbar herniation is pain. В основном главный симптом при грыже – это боль. So pain in Ayurveda is what is related with Vata dosha. И боль в аюрведе рассматривается как нечто связанное с вата-дошей. I know everybody knows like there are three doshas, Vata, Pitta, Kapha. Вы знаете, что есть три доши, вата, пита, капха. So here, first the pain, the relieving of pain is the utmost importance in herniation or any kind of protrusion. So what in Ayurveda we do is Abhyanga. Abhyanga is not just simple application of oil, but it is it could be like the procedure used is pressing the oil, the herbs used in oil, everything works on the mitigation of this aggravated vata. И в аюрведе наш подход в первую очередь это снять боль. И здесь мы можем применить такую процедуру, как Абхьянга, и ее целью является не только просто массаж, а массаж особыми лекарственными маслами, которые также имеют определенные свойства, в том числе и снятие боли. Okay, now we can see how Abhyanga is done. Сейчас посмотрите, как Абхьянга выполняется. As my previous speaker already told about, like the oil. This is medicated herbal oil which is processed in sesame oil, which is taken individually according to the patient's condition and his prakriti and other complications what he is having. So in this case, we have taken Sahajaradi Taila. Как предыдущие спикеры уже сказали, мы используем медикаментозные масла. В данном случае это масла на основе кунжутного масла. И выбираем эти масла в зависимости от конституции и некоторых других особенностей. В данном случае мы используем масло Сахаджаради. So it is done in a specialized fashion where we don't give not only importance to the lumbar area but also to the whole spine, where the Abhyanga increases circulation, reduces the inflammatory processes, as well as it helps it is done in a specialized fashion where it is the herbs processed in the oil is lacerated into the skin, through the blood, it reaches even the joints as well as the nerves. И этот массаж, он выполняется особой техникой, в особой манере. И мы фокусируемся не только на болевой зоне, на пояснице, мы работаем по всему телу, улучшается циркуляция, снимается воспаление. И вот эти лечебные качества масла, они проникают внутрь, они достигают сустава. So why two people are doing that is also the synchronized way, because both the parts of the body should be synchronously done so that it gets effective nourishment and the herb should be lacerated into the skin in a proper way.
И почему выполняют два человека массаж? Он должен выполняться синхронно, то есть с обеих сторон. Это способствует лучшему питанию, лучшей доставке лекарства непосредственно к суставу. This type of movements itself will give the muscles to get relaxed, because of course after this there will be any muscles will be so spasmodic, as well as the circulation in the area is very much reduced. So this type of massages, Abhyanga, especially this pattern of doing, this will help to relieve the muscular tension as well as improve the circulation in the area. Эти движения массажные особенные, они помогают расслабить мышцы, снять мышечное напряжение, потому что отмечается при данной патологии отмечаются множество спазмов в пояснице, и эти движения, они помогают эти спазмы снять. So usually this type of procedure, which extend up to 1 hour, will be done almost for 7 to 10 days. That is the usual course, but of course with different herbal oil based on the patient as well as the condition. Эта процедура, этот массаж, он длится час и назначается от 7 до 10 процедур, и масло подбирается конкретно под пациента. So next, after completing of 7 days of Abhyanga, the next procedure we will start will be podikiri, which is a herbal powders are warmed and made into balls, and which will be warmed and tapped against the spine in a specified fashion. После того, как закончен курс Абхьянги, 70 сеансов, мы назначаем следующую процедуру, она называется подикири. Она проводится специальными мешочками, внутри которых травяной состав. So this is the podikiri which we have made. Like there's a special cloth, cotton cloth, in which the powder is being warmed along with the
lemon, garlic, and some other oil. We have processed it and made into a bolus like this, as everybody can see. Мы берем хлопковую ткань и насыпаем туда травяной порошок, также используется чеснок, лимон и другие ингредиенты. Все это сворачивается, масло растительное, все это сворачивается в такой мешочек и нагревается. So you cannot see, we are warming it over there. Мы на самом деле там греем, не всем видно. So, as we all know, whenever there is an intervertebral disc prolapse, so the disc itself is like, two parts which consisting of the inner nucleus and the annulus. В целом все представляют, что такое грыжа межпозвоночная. Мы знаем, что диск состоит из пульпозного ядра и окружена она кольцом фиброзным. So what happens is in an intervertebral disc prolapse, this nucleus is pulled towards the side, pulled towards to the outer side where it can press the nerve endings. И при грыже что происходит? Это ядро, оно выходит за свои пределы и начинает давить на нервные окончания. So, in such cases, we can say there could be involvement of kava because nucleus itself can be considered as kava. В этом случае мы также подразумеваем, что может быть вовлечена капа-доша, потому что как раз это ядро пульпозное, там присутствует капа-доша. So, whenever there is involvement of kava, this procedure, podi, is very much effective. И в этом случае, когда вовлечена капа-доша, вот эта процедура поди, она очень эффективна. As you can see, the boys are tapping the bolus against the body wall. Как вы видите, техника этого массажа — это такие похлопывания мешочками. So you can see like they are like warming it again, again tapping. So until it is warmed in oil, it could be done with oil or without oil. That also based on the condition where it is purely vata or there is kapha. И, как вы можете видеть, в процессе процедуры эти мешочки постоянно подогреваются. Это можно делать с маслом, это может быть без масла, в зависимости от того, какие доши вовлечены, только вата или вата и капха.
In case of sciatica, whenever there is nerve involvement, the pain usually radiates from the lumbar area to the thighs up to the knee. So in this, especially in the case of sciatica, the body is of utmost importance. Если также присутствует воспаление седалищного нерва, то боль может уходить из поясницы вдоль бедра до колена, и в этом случае процедура поди, она практически обязательна. For any involvement in Vata dosha, this tapping with warm, whatever it is, warm oil, it could be warm powder, warm boluses, tapping with warm medicines or any oil is very important. So it is considered as one of the important treatment of Vata dosha whenever there is any nerve involvement. Когда присутствует ухудшение качества вата-доши, вот эта техника похлопывания теплым чем-то, это может быть, в частности, мешочки, масло, это может быть порошок. Вот эта техника похлопывания, она очень эффективна. So this also will usually the procedure lasts up to 1 hour and will be repeated for around 7 to 14 days depending on the severity of the diseases. И эта процедура, она тоже длится час и назначается 10-14 процедур в зависимости от сложности случая. The next procedure will be, we will move on to the specialized treatment of lumbar protrusion, that is Kadivasti. Следующая процедура – это особая процедура как раз для грыжи поясничного отдела, она называется Kadivasti. In Kadivasti, we will make a fence, like a fence around the lumbar area, either with a door or with a specialized equipment like this. Everybody can see, this is like modern equipment, of course. Like before, in a classical home, we used to do only with a dough, any dough, wheat flour, which is more accurate. Like we used to make a fence around this area, and we will pour warm medicated oil into this. So this is more of help, like in a modern way, everybody can use it very easily. So let's make it with this. В этой процедуре мы делаем такую рамку, ванночку. Традиционно она делается из теста, это может быть пшеничное тесто. Но мы используем также более современный метод, вот такую пластиковую ванночку. Хотя, опять же, традиционный метод – это именно тесто. Делается рамка, и внутрь льется теплое масло. So the dough can be of this consistency where it is not thickened. И тесто, оно должно быть такой консистенции, чтобы оно не липло. Из пшеничного. Из пшеничная, белая мука. Everybody can see like how it is being moved. It should be packed in such a way that there shouldn't be any leakage of oil, so that we can maintain or we can sustain the amount of oil which we are pouring into it for the maximum amount of time. И эту рамку нужно сделать таким образом, чтобы она нигде и никак не протекала, чтобы она могла удерживать
масло, которое мы будем внутрь заливать, наиболее продолжительный период времени. So usual time duration is around 40 to 50 minutes. Обычно 40-50 минут масло удерживается. First, the oil will be heated to more than the body temperature, around 50 to 60 degree. Сначала мы нагреваем масло, температура должна быть выше температуры тела, приблизительно от 50 до 60 градусов. The oil again, we use as different kind of oil, especially oil processed in sesame oil. Опять же, мы используем самые разные виды масел, в основном на основе кунжутного масла. So, for example, like the oil used in Ayurveda, it is Sahajaradi Thailam, Mahanarayana Thailam, mixed with Karpuradi Thailam. Это могут быть масла сахачаради, это может быть Sahajaradi Thailam, Mahanarayana Thailam, Маханарайна и смешанное с маслом карпуради, то есть вариации различные. See, so in this case, the entire area, if it is lumbar region or lumbosacral region where the slipping has occurred, so we usually try to maintain even two vertebrae plus and minus. So the maximum area is covered with this apparatus. No, even if it is low, we can make a bigger space, but usually I think it works. Обычно, если мы говорим про грыжу поясничного отдела, то когда мы лепим вот эту рамку, вот эту ванночку, мы стараемся захватить еще зону чуть выше и чуть ниже. Но в данном случае мы ограничены этой пластиковой рамкой, но когда используем только тесто, мы можем по нашему желанию того диаметра лепить, который нам нужен. So the heated oil will retain for some period of time. So you can see like once, like after 10 minutes or depends upon the environmental condition, it gets cold. So in that cases, it is like drawn out, again reheated. We add little bit of amount of oil and again poured into it. Через какое-то время масло остывает. Что мы делаем? Мы его собираем обратно, нагреваем и снова добавляем теплое масло. So the importance is we are giving time for the body or for the skin to penetrate these herbs, which is processed in the oil, penetrate into the deeper skin, to the vertebra and even to the nerves, which has pressed against the protrusions. Что происходит? Мы даем нашему телу возможность впитать лечебные свойства трав, которые присутствуют в этом медикаментозном масле, чтобы они проникли внутрь, достигли позвонка и нервных окончаний. Let's see how it is taking out, and then we can again reheat it, and then again will be poured. Вот посмотрите, то, как мы его собираем, снова греем и добавляем уже теплое масло.
if there is any questions, you can ask. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вы сказали, подбираете массу индивидуально для каждого пациента. Какие критерии? The criteria should be according to the constitution of the patient, involvement of the dosha, like which symptoms, whether it is pain, stiffness, or muscular, some kind of muscular spasms. So based on that, we are choosing which herbs should be there in the oil. Мы оцениваем конституцию человека, также критериями являются какие жалобы, боль, скованность, может быть это микроспазмы, какие доши вовлечены. Тогда мы понимаем, какие травы, свойства каких трав мы хотим использовать и выбираем то масло, в котором эти травы присутствуют. Особенно там симптомы, да, анемия есть, там боль или не могу там понимать, ну какие симптомы? Вы лечите пациентов после операции, ну вот удаление грыжи, после операции? Of course, we do treat after surgery, but in our cases, we maximum try to do conservative treatment without surgery. Да, конечно, мы берем таких пациентов после оперативного вмешательства, но все-таки мы больше внимания, больше фокуса направляем на такое консервативное аюрведическое лечение, чтобы операция не случилась. And even after surgery, like we give more treatments like panchakarma, which is internal administration of oil, cleaning of the body, and as well as nourishment of the nerves as well as the vertebrae. I think in OA, like the previous speaker has already told about how important is the rejuvenation or nourishment of the bones, vertebra, nerves, everything. So we give importance to that after surgery. После операции мы также часто применяем очистительные процедуры. Это панчакарма, которые упоминали уже предыдущие спикеры, когда происходит очищение тела, а также после омоложения, питания, потому что в данном случае очень важно вернуть качество суставов, питать их, омолаживать. Because one of the main causes is a degeneration. So in that cases, as told, like in case of OA, like what we have, all the procedures which we have done for OA, as the previous speaker told, like the same thing, like for amalagenia, like not to go into the successive degeneration. We are repeating all these measures, like external procedures as well as some medications internally. Основная причина этой патологии, мы знаем, это дегенеративный процесс, и наша задача, и после операции в том числе, остановить этот дегенеративный процесс. Вот эта вот процедура омолаживания в аюрведе, она как раз для этого очень хорошо подходит. Еще какие-то вопросы? So I think all of you understood like the procedures which are being done in Ayurveda for lumbar herniations. Я думаю, что все поняли, какие процедуры мы используем в аюрведе при грыже поясничного отдела. But still, as I can tell you, like Ayurveda is a very much individualized treatment. We chooses every herb or every kind of treatment individually, depends upon the patient's constitution, the present situation, which are the doshas involved, which are not in a balanced state. We try to maintain it to the balanced state through diet, through internal medication, as well as through the external procedures. Но нужно отметить, что аюрведа – это наука очень персонализированная, и мы в каждом случае оцениваем каждого конкретного пациента, конституция, какие доши вовлечены, и уже тогда мы выбираем процедуры, мы назначаем методы лечения.
Есть еще какие-то вопросы или нет? Тогда мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, доктор Дхания. Thank you very much, доктор Дхания. Спасибо большое ребятам. Thank you to therapists. То есть спасибо, thank you to model. Спасибо, да. И большое спасибо переводчику вот за участие. Доклад очень интересный. Может быть, есть вопросы, которые касаются всех тем у кого-нибудь. И... Про аюрведе, да? Да. Про аюрведе. Да. Есть ли какие-то вопросы, да, которые касаются всей вот нашей сессии и мастер-класса, и докладов прозвучавших?